Good day, everyone. We're here to present ERP integration challenges. I am Shinami Pianyora. So let's begin with our presentation. Let's start with a brief introduction. ERP is a system that connects different business processes in a company, like HR, finance, and inventory. Instead nga bulag-bulag sila, i-combine sila into one system. Because of that, mas dali na ang pag-share og data between departments. For example, kung ang HR mag-update og employee data, makita dayon sa finance para sa payroll. Now that we understand ERP, let's move on to the challenges. There are several challenges in ERP integration. First is system incompatibility, meaning lahi-lahi ang systems, maunang dili sila magkasinabot. For example, ang daan nga system dili mo work sa bagong ERP. Next is data inconsistency. Ang data gikan sa lain-lain nga system usahay dili parehas ug naay errors. So mahimong maka-cause ni og confusion ug sayop nga decisions. Another is high cost and complexity. Mahal ug lisod ang integration kay kinahanglan og time, effort ug budget. And lastly, lack of technical expertise. Kulang og trained experts ang uban company. Mao nang maglisod sila sa system. To solve these challenges, important kaayo ang data preparation. Before mag-integrate og ERP, kinahanglan limpyo ug sakto ang data. Data cleansing means gitangtang ang duplicate ug sayop nga data. For example, kung naay duplicate nga customer, kinahanglan i-remove para dili maglibog ang system. Data standardization means pareha og format ang data sa tanan systems para mas dali siya sabton o gamiton. Data migration. Data migration is the process of transferring clean data ngadto sa ERP system. And error prevention helps avoid system problems. So kung limpyo ang data, mas stable o mas reliable ang system. And another important part is middleware. Middleware is used because different systems are not compatible, so kinahanglan og bridge para magkasinabot sila. Middleware acts like a bridge or translator between systems. For example, siya ang mo-connect sa daan og bagong system. Because of middleware, mas dali o mas smooth ang integration process. However, dili tanan systems sayon i-integrate, especially ang daan nga mga systems. And next is the legacy system constraints and ERP integration. Legacy systems are old systems na dili na compatible sa modern ERP. Maunang lisod sila i-integrate ug dili sila maka-communicate og sakto or tarong. They can also slow down the system and increase maintenance costs. For example, ang daan nga software dili mo support sa bagong ERP features. So, tungod ani, ang integration mahimong mas lisod, mas dugay, ug mas prone sa errors. And that's all for my part. Now, I will pass the discussion to Earl
for the remaining topics.